So let me go with removal of directors. Uh, what is the procedure there? See, you cannot directly remove a director, right? So there's a procedure where you have to strictly follow, and that is adhered to the act. So section 169 talks about removal of directors, which means talks about the procedure for removal of directors. So just by passing an ordinary resolution, a director can be removed, and a company cannot remove a director appointed by the tribunal. So we were already discussing with respect to some directors may be appointed by the tribunals of the government and other cases. And if a government is if a tribunal is appointing a director, that director cannot be removed by the company. And what is the procedure that you have to remove a director, and in that place you have to appoint another director is a special notice of any resolution shall be sent for a meeting, because you need to pass an ordinary resolution. You have to hold a AGM or the EGM, and a special notice has to be sent, which means that it should have a content in detail why this director has to be removed. On receipt of notice of a resolution, the company shall send it to the director concerned. So definitely the director should know, right? ஸோ நீங்கள் ஒரு டேரக்டர் வந்து டேரக்டாக ஒரு ஏஜிஎம்ல போயிட்டு அவங்க உங்களை ரிமூவ் பண்ணுறாங்கன்னு சொன்னால் எப்படி இருக்கும்? தூக்கி வாரி போடாது. இந்த மாதிரி தான், வேற ஒன்றும் இல்லை. Whether the director is a member or not, he is entitled to be heard on the resolution at the meeting. So an opportunity will be given to talk from his side. Okay. The director may make his representation in writing to the company, and he may request to send his representation to the members also on what request. And the company, if the time permits, will give the notice of the resolution given to the members stating the fact on what the representations are made, and also a copy will be sent to every member of the company. Normally, or annual general meeting in the AGM வந்து நம்ம copy அனுப்புவோம் தெரியும். So in that sense it will be sent. And if it is not sent or due to insufficient time now, the director may require that representation shall be read out at the meeting on what basis he is being removed or on what basis he may be appointed. The copy of the representation need not be sent out and read out if that person who has claimed to be aggrieved without the fault and the tribunal is satisfied in that case. This is some of one of the important point I would say. So some publicity or defamatory எல்லாம் வரும் தெரிஞ்சதுன்னா. And a vacancy is now created, right, for this director is being removed, and another director has to be filled in this place, and a special notice also will be given to hold the office till the date. The removal director shall not be reappointed as a director by the board of directors once again. Once remove பண்ணிட்டாங்கன்னா பண்ணியாச்சு தான். Is it okay? Continue with the next one. I'll go with register of directors and key management person. Every company is required to maintain a register as maintaining like register of members. Every company is required to maintain a register of directors and key management personnel. Every company is to keep a register of directors and KMP at its registered office. Okay. And shall contain the details of the director's identification number, his name and surname, former name, surname in full, father's name, mother's name, spouse name if married, and surnames in full. ஏன் இதெல்லாம் வேணுமா மேம்? இதெல்லாம் வச்சுட்டு என்ன பண்ண போறாங்க? கிட்டத்தட்ட ஹாரோஸ்கோப்பே மெயின்டைன் பண்றாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா, ரிலேட்டிவ்னு ஒரு கான்செப்ட் வரும். ரிலேட்டட் பார்ட்டி டிரான்சாக்ஷன், ரிலேட்டிவ், இவங்கெல்லாம் இண்டிபெண்டன்ட் டைரக்டரா இருக்கலாமா? இந்த கான்செப்ட் எல்லாம் வரும்போது திஸ் ப்ரொவிஷன் வில் பிளே அன் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல். ஏன்னா இவங்க பேர்லாம் கட்டாயமா தேவைப்படும். அண்ட் டேட் ஆஃப் பர்த் இஸ் கம்பல்சரி, and present and permanent residential status is also required. ஏன்னா கம்பல்சரி ஒரு ரெசிடென்ஷியல் டைரக்டர் இருக்கணும். What is his nationality, occupation? He may be a professional. Even you, after becoming a cost accountant or chartered accountant or company secretary, you can become a director. So your occupation need not be a director alone. You may be a director and also a cost accountant. You may be a director and also a doctor, MBBS doctor. You can be in any profession or occupation, right? Date of board resolution in which his appointment is made. In case appointment or reappointment is done, and those dates and date of cessation of office and reasons thereof, whether he is a rotational director or whatever it is, what office he holds, whether director or key manager person, and membership number of the Institute of Company Secretaries in case he is a company secretary, and PAN number is mandatory if that person is not having a DIN.
CEO, CFO லாம் தெரியும். They are not directors. ஓகே, நிறைய பேர் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிப்பாங்க. CEO சீஃப் எக்ஸிகியூட்டிவ் ஆஃபீஸர்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. CFO ஆர் சீஃப் ஃபினான்ஷியல் ஆஃபீஸர்ஸ். இவங்கெல்லாம் வந்து யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா KMPs. They are KMPs, right? So key managerial persons. So in that case, you need to know that these persons may not hold a DIN. Okay. அப்போ அவங்களுக்கு வந்து PAN நம்பர் தான் டீட்டெயில். ஓகே. இது தவிர ஏதாவது செக்யூரிட்டிஸ் ஹோல்ட் பண்றாங்களா, தட் இஸ் ஹோல்டிங் சப்சிடரி ஆர் சப்சிடரியோட ஹோல்டிங் கம்பெனியோட சப்சிடரி கம்பெனிஸ்ல ஏதாவது செக்யூரிட்டிஸ் ஹோல்ட் பண்றாங்களா? இன்கேஸ் தே ஆர் ஹோல்டிங் செக்யூரிட்டிஸ்னா their details and all should be provided. So here is a list with respect to number, description and nominal value of the securities, date of acquisition, price and other consideration paid need not be in cash always, right? And date of disposal, price and other consideration received, cumulative balance எவ்வளவு இருக்கு after the sale, mode of acquisition, mode of physical and dematerialized formல இருக்கா, holding pattern என்னது, in case pledgedனா இல்ல encumbrance ஏதாவது இருக்குன்னா what are the things in detail, and a return has to be filed regarding the particulars of the appointment of directors which will be done in DIR 12 within 30 days of appointment or any change in the designation also. A person may be appointed as a director but subsequent அவர் வந்து மேனேஜிங் டைரக்டர் அப்பாயிண்ட் பண்ணிருப்பாங்க. கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா பாருங்க. அவர் இது வரைக்கும் டைரக்டரா இருந்தாரு, பட் இப்ப சப்சிக்வெண்டா அவரை மேனேஜிங் டைரக்டரா அப்பாயிண்ட் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ மேனேஜிங் டைரக்டரா அப்பாயிண்ட் பண்ணிருக்காங்கிறதுக்காக ஏற்கனவே இருந்தவர் தானேன்னு சொல்லிட்டு விட முடியாது. யூ ஹாவ் டு ஃபைல் திஸ் ஃபார்ம் இ-ஃபார்ம் டிஐஆர் 12. இந்த ரெஜிஸ்டர் வச்சுட்டு என்ன பண்ண போறோம், ஏதாவது தேவைப்பட்டுச்சுன்னா டீடைல்ஸ் எடுத்துக்கலாமா, ஏன்னா கண்டிப்பா ரிலேட்டட் பார்ட்டி டிரான்சாக்ஷன்ஸ் எல்லாம் வரும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். அண்ட் திஸ் ரெஜிஸ்டர்ஸ் மே ஆல்சோ பி இன்ஸ்பெக்டட் ஆல்சோ. ஸோ register of directors and KMPs shall be kept open for inspection during the business hours, and the members who are the owners of the company, the shareholders who are the owners of the company, they will have the right to take the extracts and copies at free of cost, which will be supplied within 30 days of the request. The same shall be kept open at every annual general meeting and may be accessible to any person attending the meeting. If any inspection is refused or any copy is not sent now, on an application made to him, he may order immediate inspection and supply of copies may be required. இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்றோம்னா கான்ட்ராவெண்டிங் ப்ரொவிஷன் இருக்கு. ஸோ who is making in default shall be punishable, which shall not be less than 50,000 rupees, which may extend to 5 lakh rupees. I would like to continue. Appointment of managing director, whole-time director. Yes, we are going for we have defined who is a managing director and whole-time director. If you are going to appoint such a person, you can appoint a managing director, but you cannot have managing director and manager together. Manager வந்து the department manager பத்தி பேசல. Manager in the designation என்பது equal to managing director. So if a company has a managing director, there cannot be a manager. That is அவங்களோட role same. See, managing director and manager role same. இவங்க அவங்கள ரூல் பண்ணுவாங்க, அவங்க இவங்க. ஏன்னா managing director is a person who has a substantial powers over the management. அப்போ மேனேஜரும் அதே மாதிரி பவர்ஸ் இருந்தா செட் ஆகாது இல்லையா? ஸோ மேனேஜிங் டைரக்டர் ஒரு மேனேஜர் மட்டும் தான் இருக்கணும். அண்ட் ரீஅப்பாயின்மெண்ட் பத்தி எல்லாமே வந்து பேசியிருக்காங்க, which will have a normal tenure, that is a period of appointment will be 5 years only at a time. And minimum age limit is prescribed here. கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா பாருங்க. For the appointment of managing director and director, full time director is 21 years. Maximum age limit வந்து 50 years. He may not continue after 70 years. Sorry, not 50, 70 years. He may not continue after 70 years in case அவர் தான் அவ்வளோ வருஷம் கம்பெனியை பார்த்துக்கிட்டாரு, he is still of good health. அப்போ 70 years பிறகு அவர் ஸ்டில் மேனேஜிங் டைரக்டரா அப்பாயிண்ட் பண்ணலாம் by passing a special resolution. Here is a disqualification with respect to appointment of a whole-time director or managing director or whole-time director. ஏற்கனவே நம்ம earlier பார்த்தது with respect to disqualification of director. In case disqualification for appointment of managing director or whole-time director னு கேட்டாங்கன்னா, apart from those points, ஏன்னா அவர் normally director தானே. So apart from those points, these 3 points should be definitely included. So undischarged insolvent இருக்கக்கூடாது, adjudged insolvent இருக்கக்கூடாது, எனி டைம் சஸ்பெண்ட் பேமெண்ட் பண்ணிருக்கு, தட் இஸ் கிரெடிட்டாஸ்க்கெல்லாம் வந்து ஏதாவது டைம் பேமெண்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கு இல்லையா? ஸோ அதெல்லாமே பார்க்கணும். அண்ட் ஹேஸ் அட் எனி டைம் பீன் கன்விக்டட் பை த கோர்ட்டா இருக்கக்கூடாது ஃபார் பீரியட் ஆஃப் மோர் தென் 6 months. ஸோ திஸ் ஆர் ஆல் ஜஸ்ட் கேரி ஓவர்ஸ். வில் கண்டினியூ த நெக்ஸ்ட் ஹெட்டிங்.
and also he should not be sentenced to imprisonment for any period or uh, fine may be levied exceeding 1,000 under any conviction of any offence under the following act, whether Indian Stamp Act or Central Excise Act. இப்போ Central Excise Act இல்ல, but ஏற்கனவே conviction வந்திருந்தா Industries Development and Regulation Act இருக்கு, IDRA சொல்லுவாங்க. ஃபுட் அடல்ட்ரேஷன்ல கன்விக்ஷன் வந்திருக்க கூடாது. எசென்ஷியல் கமாடிட்டிஸ்ல கம்பெனிஸ் ஆக்ட் 2013 ஆர் ப்ரீவியஸ் லால செரா ஆக்ட்னு சொல்லுவாங்க. எப்பவுமே ஷேர்ஸ் செக்யூரிட்டிஸ் பத்தி பேசினா இதை தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணும். வெல்த் டாக்ஸ் ஆக்ட், இன்கம் டாக்ஸ் ஆக்ட், கஸ்டம்ஸ் ஆக்ட், காம்படிஷன் ஆக்ட் இப்போ 2002 இருக்கு. That is now it is recently enacted with 2020 act. So you can add this point. And the FEMA act இருக்கு. In case foreign exchange இருக்குன்னா you have to strictly go with FEMA act. And SICA provisions இருக்கு, SEBI act, foreign trade regulation act and PMLA, prevention of money laundering. And apart from this, he must not have been detained with respect to conservation of foreign exchange, also with respect to smuggling activities. Where he is a managerial person in more than one company, he draws remuneration from one or more companies subject to the ceiling provided. There is a ceiling provided for managerial remuneration. Subsequently discuss பண்ணலாம். And he should be a resident of India. இவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்கு. So இவ்வளோ விஷயங்கள் நம்ம கோப்ப பண்ணி ஆக வேண்டியது இருக்கு. And continuing, if the managing director or full-time director is not approved by the company at this general meeting, any act done by him before such approach shall not be deemed to be invalid. Please make a focus on this point. இதெல்லாமே வந்து அடிக்கடி கேஸ் லாஸ்ல கேட்கறது. ஓகே, அவர் டென்யூர்ல இருக்கும் போது அப்ரூவல் வாங்குறதுக்கு முன்னாடி இவர் ஏதாவது ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணியிருக்காரு, பட் ஸ்டில் தட் ஆக்டிவிட்டி எல்லாமே வந்து வேலிடா தான் நம்ம கன்சிடர் பண்றோம். இட் cannot be taken as invalid. And a form called as MR11 shall be filed indicating the appointment of managing director or full-time director. நம்ம ஏற்கனவே ஒரு ஃபார்ம் DIR 12 பார்த்திருக்கோம். DIR 12 form is with respect to appointment of directors and all. KMP directors எல்லாம் DIR 12 ஃபைல் பண்ணும். பட் மேனேஜிங் டைரக்டர் ஆஃப் ஃபுல் டைம் டைரக்டர் அப்பாயிண்ட் பண்ணீங்கன்னா இட்ஸ் அ மேன். ஏன்னா அவங்க வந்து மேனேஜிங் ரெமுனரேஷன்ல வருவாங்க. ஏன்னா 11% ஆஃப் த நெட் ப்ராஃபிட்ஸ் தான் தரணும்லாம் இருக்கு. ஓகே, டோட்டல் ரெமுனரேஷன் 11% தான் தரணும். திஸ் இஸ் சப்சிக்வென்ட்லி we are going to discuss this one. ஓகே, ஸோ இது வந்து மேனேஜிங் ரெமுனரேஷனுக்காக இருக்கு. ஸோ MR11. Continuing remuneration of directors, overall remuneration எவ்வளவு ப்ரொவைட் பண்ணோம்னா total net profits la managing director, whole time director கெல்லாம் சேர்த்து you should not exceed 11%. If the company has made any default in payment to the bank or public financial institutions or any deposits or any creditor prior approval வாங்கிட்டு தான் நீங்க வந்து பண்ண முடியும். So this will be done through a special resolution. If any director receives or draws or any by way of in excess of this amount, he shall refund such amount. Please take a note here. This is with respect to overall remuneration. மொத்தமா எவ்வளவு remuneration maximum 11%. It should not exceed 11%. Now please take care. Managing director க்கு full time director மட்டும் இப்ப பாக்குறோம். முன்னாடி பார்த்தது எல்லாமே மொத்தமா சேர்த்து directors including managing directors and full time directors. இங்க managing director and full time director மட்டும். Inga shall not exceed 5% of the net profits, and if there are more than one full-time director, it shall not exceed 10% of the net profits. Hope it is okay. Total நீங்க directors, managers எல்லாம் செட் பண்ணி பார்த்துட்டு 10% exceed ஆகக்கூடாது. ஒரே ஒரு full-time director, ஒரே ஒரு managing director இருக்கானா பிரச்சனை இல்லை, 5% தான் maximum provide பண்ணணும். அதுக்கு exceed ஆகக்கூடாது. This is another important, very important point, section 197. Please remember this section number also. And apart from this, remuneration will be payable for the directors also, right? So directors motton varumbodhu, there is no managing director in my company, there is no full-time director in the company. In that case, the remuneration will be payable to the directors alone, where it shall not exceed 1% of the net profits. If there is a managing director or full-time director or manager, in that case it shall not exceed 3% of the net profits. In the complete data, please try to get my points here. Managing director மட்டும் manager மட்டும் எவ்வளவு பே பண்றோம், directors மட்டும் எவ்வளவு பே பண்றோம், ஓவராலா எவ்வளவு பே பண்றோம், அதுதான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். I scroll the page bit. Okay, this one. This provision with respect to first point is overall remuneration is 11%. With respect to managing director and full-time director மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா 5% and 10%, one or more இருக்கும்போது.
And with respect to manager directors பார்க்கும்போது it's 1% and 3%. This is with only with respect to directors where managing directors or full-time directors are not there. Neither. Okay. Profit இருந்தா தானே பே பண்ண முடியும் because all these percentages with respect to net profits தானே. அப்ப profit இல்லனா என்ன பண்றது? If a company has no profits, இல்லனா profits இருக்கு but inadequate இருக்கு, then the company shall not pay to its directors including the managing directors or the whole time directors. ரொம்ப 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 important. வேற ஏதாவது ஃபீஸ் அது இதுன்னு சொல்லிட்டு நீங்க பே பண்ண வேண்டாம். Is it okay? Sitting fees, independent directors நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம். வந்து நம்ம கம்பெனிக்காக ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கிறாங்க. ஸோ சிட்டிங் ஃபீஸ் பே பண்ணலாம். சிட்டிங் ஃபீஸ் வந்து ஷல் நாட் எக்ஸீட் 1 lakh rupees பர் மீட்டிங் ஆஃப் தி போர்டு. ஒரு வருஷத்துல 4 மீட்டிங் நடத்துறீங்கன்னா ஒரு மீட்டிங் வந்து மேக்ஸிமம் நீங்க 1 lakh தான் பே பண்ண, அதை விட அதிகமா பே பண்ணக்கூடாது. And independent directors and women directors may receive not less than fee payable to other directors also. So 16 fees வரும்போது எல்லாரையும் வந்து ஈக்குவலா ட்ரீட் பண்ணணும். இது தவிர ப்ரொஃபஷனல் ஃபீ பே பண்ணாம பண்ணலாம். See, if you are a professional, that is CA or CMA or CS, and you are giving professional advice, you are a director, sitting fee வருது, பட் அதை தவிர நீங்க ப்ரொஃபஷனல் அட்வைஸும் ப்ரொவைட் பண்றீங்க. அந்த கேஸ்ல வந்து ப்ரொஃபஷனல் கெப்பாசிட்டிக்காக வேணா நீங்க ரெமுனரேஷன் வாங்கிக்கலாம், அதுல தப்பு இல்லை. ஸோ அந்த ப்ரொஃபஷனல் நேச்சர் வேற, இது வேற. நீங்க நார்மலா ரெமுனரேஷன் வாங்குறது வேற, பட் ப்ரொஃபஷனல் கெப்பாசிட்டியில நீங்க ரெமுனரேஷன் வாங்குறது வேற. எப்பவுமே இதுல ஒரு கான்ட்ரவர்சியல் தாட் வரும். நான் இவங்க வந்து காஸ்ட் அக்கௌண்டன்ட் சொன்னனாலதான் நான் அப்பாயிண்ட் பண்ணேன், திரும்ப இவங்களுக்கு வந்து நான் ப்ரொஃபஷனல் ஃபீ பே பண்ணுவேன்னா தட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். டைரக்டருக்கு ரெமுனரேஷன் ஃபீ பே பண்றதுக்கும் ப்ரொஃபஷனல் ஃபீ பே பண்றதுக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. இந்த மாதிரி ஒரு கன்ஃபியூஷன் ரேஸ் ஆகக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு this will be taken by the opinion of the nomination and remuneration committee or by the board of directors to check with the requisite qualifications. Periodicity of payment, either you can make by monthly payment or by giving the specified percentage of the net profits. Is it okay? Now, insurance premium. நீங்க KMP insurance எல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா? Other income from other sources அதெல்லாமே. So KMP insurance இருக்கு, key managerial person இருக்கு. So where any insurance is taken by the company on behalf of its managerial person or whole-time director for indemnifying any of them against liability in respect of negligence. ஏதாவது தப்பு நடந்திருக்கு, default நடந்திருக்கு, misfeasance நடந்திருக்கு, இந்த மாதிரி கேசஸ்ல இன்சூரன்ஸ் நம்ம பே பண்ண வேண்டியது இருக்கும். So who will take care of this insurance வரும்போது the company will be indemnifying in this case. So indemnification is a special provision சொல்லலாம். Okay, one second. So this is a special provision சொல்லலாம். So indemnifying with respect to any liability, against any liability with respect to negligence, default, that is it may happen, right, like ஏதாவது negligence தப்பு நடந்திருக்கும், அதனால ஏதாவது loss வந்திருக்கும், that loss who will compensate, that they're talking about this. So the premium paid on such insurance shall be treated as part of remuneration. Is it okay? And recovery of remuneration, yes, you can restate in the financial statements and that amount may be recovered accordingly. Then I go for the duties of the directors.